కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలోని లాస్ ఏంజలీస్ నగరంపై పెను తుఫాను విరుచుకుపడింది. 2-3 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు నదులు, కాలువలు పొంగి నగరంలోకి వరద నీరు వస్తోంది. సీజన్ మొత్తం కురవాల్సిన వర్షం కేవలం 2 రోజుల్లోనే నమోదవడంతో లాస్ ఏంజల్స్ ప్రజలు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. హాలీవుడ్ హిల్స్ నుంచి దిగువనున్న స్టూడియో సిటీకి వర్షపు నీరు, మట్టి, రాళ్లు పెద్ద ఎత్తున కొట్టుకు వస్తున్నాయి. ఎటు చూసినా అడుగున్నర ఎత్తున వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఖరీదైన కార్లు వరద నీటిలో కొట్టుకుపోతూ బురదలో చిక్కుకుపోయి కనిపిస్తున్న దృశ్యాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. విపత్తు దళాలు తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చిక్కుకుపోయిన ప్రజలను రక్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. లాస్ ఏంజల్స్ కౌంటీల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కాలిఫోర్నియా గవర్నర్తో కలిసి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. And this car, wow, what a mess. Thank you.